Okay, so let's start this morning. Итак, давайте начнем. So we are explaining something regarding how to deal with thoughts. Мы объясняли что-то в отношении того, как работать с мыслями. But we already kind of explained a lot of things in the past days. Но за эти дни мы объяснили уже много разных вещей. So the main point is that we are trying to deal with our thoughts the same way like we explained yesterday with emotions. И главное состоит в том, чтобы работать с мыслями точно так же, как вчера мы рассматривали работу с эмоциями. Actually, in the teaching, we use one word that covers both thought and emotion, which is called tokpa. В целом в учении мы используем одно и то же слово, которое подразумевает и мысли, и эмоции. Мы говорим токпа. And tokpa means most like conceptual mind. И токпа прежде всего означает рассудочный ум. So, of course, then we sometimes we say thoughts, and then sometimes we say emotions. Because we use the same words, we are also thinking that more or less emotions are kind of connected to thoughts. И иногда мы говорим мысли, иногда говорим эмоции, но мы используем одно и то же слово, поэтому мы полагаем, что эмоции чаще всего связаны с мыслями. Maybe emotion are kind of more like crystallized sort of thoughts. Но эмоциональные эмоции — это своего рода такие кристаллизовавшиеся, оформившиеся мысли. Иногда проще работать с мыслями, нежели с эмоциями. Потому что мысли иногда просто проходят. But emotions like anger or attachment, they are lasting. Но эмоции, гнев, привязанность, они длятся. And but really the precise way on which to work with those things is through the four contemplation, which are explained in Semde practice of Dzogchen. И точным способом работы с этими вещами являются 4 созерцания, которые я объяснял. Это часть практики Дзogchena Semde. And then you have if you want to learn those things, then you have to follow Santima Sangha properly. Если вы хотите изучить эти вещи, вам нужно серьезно изучать Сантимахасангху. But we already explained that we are so much conditioned by what we think, what comes into our mind. Но мы уже говорили, что мы очень обусловлены тем, что приходит нам на ум. Because we are not just witnessing thoughts that are coming, but we are reacting to these thoughts. We are responding emotionally to these thoughts. Потому что мы не просто замечаем мысли, которые приходят, но мы эмоционально на них реагируем. And first of all, we are in a kind of responding to the different content of the thought, good or bad. И прежде всего мы реагируем на различное содержание этих мыслей, хороших или плохих. When we are dealing with thought linked in the Dzogchen system, then it's not important that we are checking the content of the thought. Когда мы работаем с мыслями в системе Dzogchen, нет никакой необходимости проверять содержимое этих мыслей. So it's not like in psychology that you are looking at the nature of the thought and you are reconducing maybe the thought of the emotion to some event in the past. Это не похоже на психологию, где мы анализируем мысли и пытаемся соотнести мысли и эмоции с какими-то событиями прошлого. There is nothing, to which we reconduce emotion or thoughts. Не с чем соотносить эмоции и мысли. So we are dealing same way. Whatever thoughts we have, good or bad, then we are approaching this thought in the same way. Мы работаем с ними одинаково, будь это эмоции или мысли, хорошие или плохие. We are not giving so much importance whether we have a bad thought.
Мы не придаем большого значения, если у нас возникают дурные мысли. or we have positive thoughts. Или наоборот, благие мысли. But of course, you know, if our mind is always filled with bad thoughts, it means we are not good practitioners. Но, конечно же, если наш ум всегда наполнен дурными мыслями, значит, мы не являемся хорошими No, практикующими. if when we get up in the morning, then we already start to have some kind of negative thoughts, and then we continue all the day, you know, and we can check at the end of the day what kind of thoughts we have, and we find that are predominantly negative. That means that there is something wrong with us. Если мы просыпаемся с утра, и у нас какие-то дурные мысли, затем это продолжается в течение дня, затем вечером мы проверяем, о чем мы думаем, и опять замечаем, что у нас не очень хорошие мысли, это значит, что что-то идет не так, значит, So, if you are какая-то thinking, ошибка. for example, about other people, how other people have been bad, etc., how other people are trying to cheat you, etc., if you have always this kind of thoughts or suspicions, jealousy, envy, etc., then it means your practice has not been working on yourself. Если, например, вы все время думаете плохо о других людях, вы думаете о том, как вам кто-то плохо относится, как кто-то пытается вас обмануть и так далее, вы все время испытываете подобные эмоции, зависть и так далее. Это Because значит, практика не naturally, if работает в your вас. practice has been working, then you have more like positive thoughts. Потому что, когда практика работает, чаще всего вы наполняетесь позитивными мыслями. It's not that you are thinking positively in a deliberate way. Это не значит, что вы решаете думать позитивно. You know, like those people, they have this kind of philosophy or technique. They say that you have always to think positive. Wake up in the morning, trying to have a positive thought. Как в тех системах философии и психологии, когда люди сознательно стараются думать позитивно. Например, просыпаются с утра и наполняют себя Everything will be позитивными мыслями. wonderful in your life. И говорят, в моей жизни все будет прекрасно. But it doesn't. This is a kind of fantasy, no? Но это своего рода фантазия. Because if you wake up in the morning, there is something bad. It's just something bad. You Потому cannot что transform it into something else. Если мы просыпаемся с утра и есть что-то плохое, то это что-то плохое. Мы не можем превратить это в что-то другое. And so in this way, we are not concerning about the content of the thought. We should not bother our thought. We just leave them as they are. Но в данном случае нас не должно заботить содержимое наших мыслей. Мы не волнуемся по этому поводу, мы просто оставляем их, как они есть. And generally, we cannot leave thoughts as they are because we are kind of influenced by them, you know. Обычно мы не можем оставить мысли, как они есть, потому что мы подвержены их влиянию. If you go in a train and you look people maybe silent there, sometimes you can see also that they shake their head, or they do some kind of movement of the body, and that show that they are kind of reacting to a certain thought that occur in their mind. Если вы едете в поезде и видите людей, которые молчат, но при этом зачастую могут покачать головой, как-то еще подвигаться, вы видите, что они даже физически реагируют на те мысли, которые приходят им в голову. And usually we have the kind of attitude to be bothered by thought. У нас есть привычка волноваться из-за мыслей. People who practice meditation, they think thoughts is a defect. Люди, которые практикуют медитацию, полагают, что мысли – это какой-то недостаток. And especially when we have many thoughts, then we cannot be peaceful. И когда у нас много мыслей, мы не можем пребывать в So мире. let's say I'm busy, I have too many thoughts, I'm worrying, etc. Мы говорим, у меня так много мыслей, я занят, я беспокоюсь. Of course, sometimes this can also be a disturbance of one's own energy. Конечно, иногда это может быть признаком расстройства собственной энергии. Then, if it is a disturbance of your own energy, there are certain signs that indicate that. Если наличествует расстройство собственной энергии, есть определенные знаки, Then которые на you это should take some указывают. medicine or relax and enjoy more things, etc. Тогда нужно принимать определенные лекарства, больше расслабляться, наслаждаться больше и так далее. But even if we don't have imbalanced energy, we used to react to thoughts always. Но даже если наша энергия не расстроена, мы привычно реагируем на мысли. So when a thought arises, it becomes a kind of big deal.
И когда возникает мысль, для нас это что-то важное. So you maybe have a thought that somebody is cheating you or something like that. Например, нам приходит в голову мысль, что кто-то нас обманывает. Then you are giving space to that thought in yourself. Мы в себе уделяем пространство этой мысли. And then it becomes bigger and bigger, and you are not feeling well. Пока эта мысль не растет, не вырастает, и мы уже не чувствуем себя хорошо. But that was just a thought. Но это была просто мысль. It doesn't matter, even if you have the most perverse thought, it's okay. It doesn't really affect us if you are not reacting to them. Неважно, даже если вам приходят в голову самые извращенные мысли, это не имеет никакого значения, если вы на них не реагируете. So we have said the other day that our nature is such, our true nature is such that it doesn't get affected, really penetrated by bad thoughts or good thoughts. Вчера мы говорили, что наша природа такова, что ее никаким образом не затрагивают мысли, будь они дурные или благие. That's why also in the teaching sometimes we find, in the Dzogchen teaching we find, for example, Gemo Chunyi, what kind of instruction which is called 12 laughter. Поэтому в учении Дзogchen иногда мы находим учение, которое называется Гемочни, 12 раскатов хохота. Or another one which is called Ngotsa Tsigye, or 8 wonderful sentences. Или другое учение, которое называется 8 чудесных высказываний. So these are kind of like sort of very strange kind of teaching. И это в своем роде очень странное учение. For example, it says you can kill many people, it's fine. Например, там говорится, ты можешь убить множество людей, и это хорошо. And so things like that. Такого рода вещи. But of course, they should be understood well, no? Но такие вещи нужно правильно понимать. Because it means that your nature always remains the same, regardless of what you do, good and bad. Это означает, что ваша природа всегда остается неизменной, независимо от того, что вы делаете, хорошее или плохое. On a relative level, then you have to pay attention, even if you to how are the consequences of your action. Но на относительном уровне нужно уделять внимание тому, какими будут последствия ваших действий. Like Padmasambhava say, you don't bring the view into the behavior. Как говорит Падмасамбхава, не примешивайте воззрение к поведению. So, for example, you are walking on the mountain and you see somebody almost falling down from the cliff, attached to a branch, like we see in the movies, no? Например, если вы отправляетесь в горы и видите кого-то, кто падает со скалы и из последних сил держится за какую-то ветку, как мы видим в кино. And you are passing by and you are doing a kind of meditation, you are in a state of presence, and you feel everything is unreal, Вы проходите мимо, вы в состоянии медитации, вы чувствуете, что все нереально. So, and you let that person fall down. И вы даете этому человеку, позволяете этому человеку упасть. Maybe you also give a kick, since Возможно, it's unreal. даже еще подталкиваете его. So that means that you are not understanding properly how things should be. Это значит, что вы не понимаете правильно, какими должны быть вещи. In the ultimate sense, we are not affected by anything. Но в истинном смысле ничто нас не меняет, не затрагивает. But in relative level, if we don't have that kind of understanding, then it becomes very dangerous for us. Но на относительном уровне, если у нас есть такое понимание, это может стать для нас очень опасным. I remember when I was in India many years ago, then some people came from Japan, the people of Aum Shinrikyo. Я помню, когда я жил в Индии много лет назад, однажды приехали люди из Японии, вы знаете, люди из Аум Синрикё. And then they asked us, they wanted to get the text of these 12 laughter and 8 wonderful phrases. Спросили нас, они хотели получить этот текст 12 раскатов хохота и 8 чудесных высказываниях. Also they wanted to have the text and the instruction on Dronjuk. Также они хотели получить наставление по Дрончук. Dronjuk means transference of the consciousness into a dead body. Это перенос сознания в мертвое тело. And so things like that. Their master Asahara had ordered, them
to find this kind of text. И их учитель Асахара приказал им найти эти тексты. Maybe some you have had some connection with these people. И, может быть, у кого-то из вас есть связь с этими людьми. And then they stayed there for a long time, maybe 1 month with us. The wife of Asahara was there, and they wanted to have different kind of explanation, etc. Они оставались там длительное время, примерно месяц, там была и жена Асахара, и они хотели получить все эти многочисленные And then объяснения. I took them to Sikkim, and they insisted to find instruction on the transference of consciousness and this other Dzogchen teaching. Я отвез их в Сиким, они настаивали на том, чтобы найти наставления по переносу сознания и другие учения Dzogchen. And finally, then one teacher, very good teacher, he gave this text, but he said, be careful, because if you follow literally this teaching, you're going to hell. И в конце концов один замечательный учитель дал им эти наставления, но сказал, будьте осторожны, потому что если вы неправильно применяете эти учения, вы отправляетесь прямо в ад. So then, after some time, they went away, leaving us abundant kind of donations. Спустя какое-то время они уехали, оставив нас с большим количеством подношений. And so, but afterwards, about after a month, I heard that this group had put the nerving gas in the subway. И примерно через месяц я услышал, что в Японии в метро эта группа людей пустила нервно-паралитический газ. And finally, many people were killed there. И в конце много людей погибло. And then the police kind of went after the Asahara. И полиция преследовала Асахару и так далее. And they found him they searched his main center that was near Mount Fuji. И они обыскали его основной центр, который был рядом с горой Фудзи. And they searched everywhere, but they couldn't find. But they took the main, the closest disciple of Asahara. They knew what was going on. The other people they didn't knew. Они искали его, нигде не могли найти, но они арестовали главных учеников Асахары, которые знали, что происходит, потому что большинство людей понятия не имело. The police understood that Asahara was still there somewhere in that house, in that big house. И в конце концов полиция поняла, что Асахара все еще где-то там, в этом большом доме. Because somebody was always going down to the village to buy a very, very expensive kind of fruit. Потому что кто-то все время ходил в деревню и покупал какой-то очень дорогой фрукт. And they knew that Asahara liked this fruit. Они знали, что Асахара ест, что ему нравится этот фрукт. So then they searched again the house, and they found Asahara in between a wall. В конце концов они обыскали дом и нашли Асахару между стенами. Там было сделано такое потаенное место между стенами, очень мало пространства, где сидел Асахара. И теперь он в камере смертников в Японии. So therefore, we have also to understand all these kind of things. Otherwise, if we are saying everything is unreal, etc., and then we do what we like, then we are only bringing our ruin. Мы должны понимать, что это значит, потому что если мы неправильно понимаем, мы просто делаем все, что придет нам в голову, то мы нарушаем тем самым. We bring about our disaster, то мы сами навлекаем на себя беды и катастрофы. So then when we therefore we have to understand correctly everything, view, behavior, etc. Поэтому нам нужно ясно понимать все: воззрение, поведение и так далее. And when we deal with thoughts, then we have always we have same the three kind of way we can deal with thoughts. И когда мы работаем с мыслями, мы применяем те же самые три способа. And people usually we are always kind of following our thoughts. Whatever come into mind, we just do it like a kind of a horse. Обычно. Not like a horse, like a bear. Мы всегда следуем своим мыслям, мы делаем все, что взбредет нам в голову, по привычке подобно лошади. Нет, не подобно лошади, подобно медведю.
So, without thinking, without any awareness. не думая, без всякой осознанности. Of course, in the Dzogchen teaching, there is also a behavior which is called the behavior of the bear. Конечно, в Дзогчене описывается и поведение, которое называется поведением медведя. That means you should do everything that comes into mind right away without any hesitation and forcefully. Это значит, что вы делаете все, что приходит вам в голову, без всякого ожидания и с большой силой. And not be like the Western people, like sometimes I am always annoyed in the West when I have to go to do some queue somewhere. Не как люди на Западе. Вы знаете, меня очень раздражает на Западе, когда мне приходится стоять Even at в the очереди. train or the post office, etc. Где бы то ни было, в поезде или на почте. Because they are in line and they are so polite to each other. Потому что они стоят в рядок, и они такие вежливые все. And even they leave a lot of space between one and the other person, И они даже оставляют много места между разными So that людьми. many people have to stay outside because the queue is so long. Поэтому многим людям приходится стоять снаружи на улице, потому что очередь очень длинная. I like more the system of India, that everyone is close to each other and kind of they push each other to go forward. Мне больше нравится индийская система, когда все стоят очень близко друг к другу и еще подталкивают друг It's друга. kind of more normal, no? Это более нормально. More normal, so a little bit more like the behavior of the bear. Это больше похоже на поведение медведя. But to do the behavior of the bear, you have to have a power of contemplation, no? Но для того, чтобы применять поведение медведя, вам нужно обладать силой созерцания, The ability to be in your real nature. способностью пребывать в своей истинной природе. Otherwise, you are somebody who just follow the thought. Whatever thought comes, just follow without any power. Иначе мы просто следуем за своими мыслями, какая бы мысль ни пришла в голову, но безо всякой силы. And to follow just the thought is a characteristic of ordinary beings. А следовать за мыслями — What это qualify ordinary beings is that they just follow what they think about. качество, свойство обычных людей. То, что отличает обыкновенных людей, это то, что они все время следуют за своими мыслями. So this is also not good. И это также нехорошо. No, and particularly, we are even not aware of our thoughts. И в особенности мы даже не осознаем свои мысли. We are not aware that thoughts arise in our mind. Мы не осознаем, что мысли возникают в нашем уме. Sometimes we are realizing that we have certain thoughts after a long time. Иногда мы понимаем, что у нас была какая-то мысль спустя длительное время. When you are realizing that you have a thought after a long time, means you are becoming aware that you are thinking that you are having that thought. И если вы осознаете спустя какое-то время эту мысль, это значит, что у вас появляется вот это понимание, вы замечаете, что вы думали. But otherwise, you are thinking long time and you are completely caught in that. Но бывает, что вы длительное время думаете, и полностью мысли вас полностью захватывают. So, for example, when you are putting some water on a pile of dry grass, Например, если вы польете водой связку сухой травы, the water go through, but you don't see that the water go through. польете воду на сток, например, сток сена, а вода прольется внутрь, но вы не увидите этой воды. Only after you see the water is coming down at the side of the pile of the A. Только спустя какое-то время вы увидите, что вода внизу вытекает из-под стога. So that means when our thought arise, we only realize that we are thinking afterwards. Это значит, что когда у нас возникают мысли, мы замечаем, что они возникают только спустя какое-то время. That also happens when you do some kind of practice like Mahamudra or Dzogchen, no? Также это происходит, когда мы делаем какую-то практику, например, You are Махамудру thinking, или you are Дзогчен. aware, but beyond the superficial level of your awareness, there are stream of thoughts that occur. Вы полагаете, что вы пребываете в осознанности, но за вот этим внешним искусственным уровнем вашей осознанности продолжается поток мыслей. Like a river in winter time, on the surface is frozen, but underwater is still running. Подобно реке зимой, когда ее поверхность замерзла, но под ней продолжает течь вода.
So then the very first thing we need to do, we need to notice our thoughts. Поэтому первое, что нам необходимо, это научиться замечать свои мысли. So this is also a kind of practice that they do in the Hinayana when they apply the 4 type of mindfulness. И это практика, которую, в частности, делают в хинаяне, когда применяют 4 осознавания. And when that is the mindfulness applied to the mind. Осознавание, применяемое к уму. So, and you are noticing your thought, and in some tradition also they use the naming. You are noticing also verbally, like I'm having that thought. You do that kind of verbally or kind of mental notice anyway. You say I'm having that thought. Вы замечаете свои мысли. В некоторых традициях даже используют такую технику, что вслух говорят, называют, обозначают эти мысли. Например, говорят: у меня есть вот эта мысль. So this noticing the thought is the first step, through which we can sort of deal in a proper way with thought. Замечать мысли – это первый шаг к тому, чтобы правильным образом с ними работать. And just as I say, ordinary beings follow their thoughts, but also some people, then when they have different kind of thoughts, they try to stop them. Как я уже сказал, мы замечаем мысли, но обычные люди, когда у них возникают мысли, зачастую стараются их остановить. And this is more like attitude of like Hinayana practitioner. Это скорее такой подход практиков хинаяны. Well, you have a bad thought and you say, oh, it's not good that I have such a bad thought. Например, у вас возникает дурная мысль, вы думаете, это нехорошо, что у меня есть такая дурная мысль. Or you are having the thought, for example, of killing someone, and you say, oh, you are entering into kind of judgment, you are giving a moral value to that. Например, вам приходит в голову мысль кого-то убить, и вы тут же вступаете в рассуждение, в оценки. Вы придаете этой мысли какое-то моральное значение, негативное моральное значение. You have the thought of sleeping with the wife of someone else. Или вам приходит в голову мысль переспать с чьей-то женой. And then you think, oh, maybe it's not good that I have that kind of thought. И вы думаете, наверное, нехорошо думать так. So then you try to stop these thoughts. И вы стараетесь остановить эту мысль. That's also another way of dealing, but it's not what we should do right now. Это такой способ, но это не то, что мы делаем сейчас. We know that also like stopping thoughts and emotion can have a kind of negative effect on ourselves. Мы знаем, что попытка остановить мысли и эмоции может привести к негативному эффекту для нас самих. This is also understood. For example, there is like the Gestalt psychology, so it's based on this principle, no? Ну, это that легко you понять. are becoming free from your problem when you are exposing them. В частности, вся гештальт-терапия, например, основана именно на этом принципе, что мы освобождаемся от проблем, выражая их, проявляя. And so if we are kind of always stopping our thoughts, then there is some thoughts have energy, so there is some kind of tension that accumulates there. А если мы всегда блокируем, останавливаем свои мысли, то с этим связано напряжение, определенная энергия, которая напряженно накапливается. So this can make us physically heal. И Because это our energy kind of become blocked. может даже привести нас к болезни, потому что наша энергия блокируется. But also mentally, it can make our mind very contorted, very screwed up. Но также на уровне ума это может сделать наш ум, привести наш ум в... So for this is also you notice, for example, people who are for a long time have had that kind of attitude, like monks. Поэтому у людей часто возникает такое отношение, как у монахов. I have noticed many times, for example, in Tibetan monks, because they have been living in a monastery, that they have been always trying to suppress, their thoughts, etc. Я много жил рядом с тибетскими монахами и видел их. Они живут там, все время пытаются подавлять свои мысли и так далее. Especially thoughts to do something with women. А в особенности мысли сделать что-то с женщинами. Because if you are a monk, then you have to follow that kind of discipline, no? Потому что если вы монах, вам нужно соблюдать определенную дисциплину. And but when they come to the West, then of course they are kind of
they come in contact with all these like free women, you know. Но когда они оказываются на Западе, они оказываются в контакте со всеми этими свободными женщинами. And these women in the West, they don't dress up with burqa. И эти женщины на Западе, они не носят бурку. So they are quite free. They like to show the navel, etc., etc. Они довольно свободные, им нравится демонстрировать всем свой пупок и так далее. So then these monks, they kind of misinterpret totally this kind of attitude of women. И эти монахи полностью неправильно интерпретируют подобное поведение And этих on женщин. the top of that, women tend to be nice to monks. I don't know for which reason. Кроме этого, по каким-то непонятным мне причинам, женщинам нравится вести себя с монахами очень мило. And so then this kind of monk also misinterpret that kind of kindness that the woman is showing. И такой монах, он неправильно интерпретирует эту доброту, которую ему демонстрирует женщина. For some desire of doing something. Он принимает это за желание что-то с ним сделать. Maybe they have desire of doing something, I don't know, but not all of them. For Может sure. быть, у них бывает такое желание, но точно не у всех. And also they, not only that, they sometimes I have seen some of them, they enter really into some kind of mental fantasy. И дело даже не только в этом. Многие из них впадают в какие-то фантазии. They are really thinking that some woman is after them. Они действительно думают, что женщины за ними гоняются. But this is not the case. It's just their desire which are projecting outside, and then the self-defense that comes together with that desire. Но дело вовсе не в этом. Это своего рода желание, которое они проецируют наружу, и затем какая-то попытка самооправдания, самообороны, которая с этим связана. There are psychological cases, no? Это случаи психотерапии. So not all are like that, but 95%. Не все они так себя ведут, но 95%. So therefore, like to stop our thought, to act very strong on our thought, is not the ideal situation. Поэтому останавливать мысли – это отнюдь не идеальная ситуация. No, and then that also you have to. As is not the ideal situation to be indulgent with your thoughts. И также just to follow. Совсем не идеальной является ситуация, когда мы потакаем своим мыслям, просто следуем за ними. So then how we are doing? Что же мы делаем? So first we are noticing our thoughts, because if we don't notice our thoughts, there is no possibility of doing anything. Прежде всего мы замечаем свои мысли, потому что если мы их замечаем, то нет никакой возможности что-то сделать. And this is very important for a Dzogchen practitioner of Mahamudra to do this kind of practice. И для практиков Дзогчена и Махамудры очень важно делать такие практики. And so when any kind of thought arises, we just notice that. Поэтому какая бы мысль ни возникала, мы просто ее замечаем. And we don't do anything particularly. Мы не делаем ничего особенного. We are not following that thought. We are not trying to stop. We are not feeling bad if the thought is bad. We are not feeling good if the thought is good. Мы не следуем за мыслями, мы не пытаемся их остановить, мы не чувствуем себя плохо, если у нас дурные мысли, и не чувствуем себя хорошо, если эти мысли плохие. So this is also a kind of practice that is we call shine, using the thoughts. И это практика, которую мы называем шине, когда мы работаем с мыслями. Like to find the calm state, having the object, the thoughts. Это значит, что мы стараемся найти состояние покоя, используя мысли в качестве объекта. Of course, like when we are watching our mind in this way, we also realize that thoughts are continuous. They always come. There is no way to stop thoughts, no? И, конечно, когда мы наблюдаем ум таким образом, мы понимаем, что мысли всегда продолжаются, что нет никакой возможности их остановить. Also, like people who are thinking that Zen meditation is like stopping thoughts or things like that, they are not really understanding. Люди, в частности, которые понимают, что медитация, например, в дзен, состоит в том, чтобы остановить мысли, они не понимают. People who have the idea that meditation should be a state in which there are no thoughts. Также люди, которые полагают, что медитация должна быть состоянием немышления. It is not at all like that. Это вовсе не так. Why? Simply because you cannot stop thoughts. Thoughts are always there. So there must be some way in which thoughts and meditation fits together.
Почему? Потому что просто невозможно остановить мысли. Мысли всегда присутствуют. Поэтому должен быть способ соединить вместе мысли и медитацию. Also in Mahamudra and Tantra and Dzogchen we talk about various experiences, mainly three, and one of them is the experience of non-thought. В Тантре и Дзогчене мы говорим о различных переживаниях, различных видах опыта, обычно о трех. И одно из них – это немышление. But when we are saying experience of non-thought, it doesn't mean that the thoughts completely stop. Но когда мы говорим о немышлении, это не значит, что мы полностью останавливаем мысли. It means that we are not conditioned by thoughts. И это значит, что мы не обусловлены мыслями. When sometimes it can this can manifest as a certain kind of spatial experience. Иногда это может проявиться как некий особый опыт. Because you are doing certain practice, or even normally. Потому что мы делаем какую-то практику, или даже обычным образом в силу определенных обстоятельств. And so, for example, you can have a state in which your thoughts almost stop, become very, very kind of weak. Например, может возникнуть ситуация, когда ваши мысли очень сильно ослабевают. I make this example. When you go to the zoo and you go very near a camel. Приведу пример. Если вы отправляетесь в зоопарк и подходите очень близко к верблюду, camel is very nice, but when you get near, also it's a bit scary, sort of, no? Вы подходите к нему близко, и верблюды очень милые, но если подойти к ним близко, они довольно страшные. Because you go near and he opens the mouth and he has kind of these big yellow teeth, quite big. Что вы подходите, он открывает рот, у него такие огромные желтые зубы. So he can just turn around and bite you, Он может просто обернуться и вас укусить. So you feel a kind of like to be on a kind of on the attentive side when you are next to a camel. Когда вы находитесь рядом с верблюдом, нужно быть так достаточно внимательным. And you don't go behind the horse, otherwise he may kick you, no? И также не нужно обходить его сзади, иначе он может вас ударить. But sometimes this is the impression we have. But we can see, for example, we are in the desert. And we see a camel like in the far distance. Но это одна ситуация. С другой стороны, когда в пустыне, например, мы видим верблюда издалека, just like a dot, almost appearing like a dot in the far distance. Он с далекого расстояния похож просто на точку. Then you don't have that kind of apprehension. И в этот момент у вас нет необходимости в подобном внимании. This is one of the way in which the non-conceptual, the non-thought experience can manifest. Это пример того, как могут проявиться мысли в неконцептуальном состоянии. So that means your thoughts, you feel like being in a kind of an immense space. And thoughts is just like a kind of a small fish which is moving in an immense ocean. Это подобно тому, что вы пребываете в бесконечном пространстве. Мысли подобны просто маленьким рыбкам, которые плавают в бесконечном океане. It doesn't have any power to produce any waves, that small fish. У этой маленькой рыбы нет никакой способности породить большую волну. It's almost like you are overlooking that thought, you are kind of dominating that thought. You are big and that thought is very small. Это подобно тому, что мы очень большие, а эти мысли очень маленькие, мы как бы наблюдаем за ними свысока. Sometimes you can have that experience like normally, when you are in your kitchen or walking around or something like that. Такое переживание может возникнуть у вас совершенно обычным образом, когда вы на кухне или что-то делаете. I remember one time I was in India and then I was at my house, and my wife came, and she said she was preparing some kind of food. Я помню, как-то, когда я жил в Индии, я был у себя дома, и пришла моя жена и сказала, что приготовила какую-то еду. And then I kind of didn't like the food, didn't like that kind of food, and I got a little angry. Мне не нравилась эта еда, и я немного разозлился. So mostly my contentious with my wife is about food. Потому что в основном мои споры с моей женой были по поводу еды. So therefore, like
Then I got angry and I went into my room. Я разозлился и отправился к себе в комнату And then I sit down. и сел. I sit down, but then suddenly I kind of like had that kind of experience, like being a kind of an empty space with that kind of small thoughts coming up. Я сел и внезапно оказался в этом переживании пребывания в огромном пространстве с этими крошечными мыслями. And then I remained there for 1 hour like that, sitting. Я оставался сидя так примерно час. And then after 1 hour, she came and she asked me, "Are you still angry?" А через час примерно она пришла и спросила меня: "Ну ты еще злишься?" I had completely forgotten, А я полностью забыл. And but that kind of experience lasted until the next day. И это переживание продолжалось до следующего дня. The next day I went down to the plains of India. When I arrived in the plain, I still had that kind of experience. На следующий день я путешествовал и летел на самолете, и когда я прилетел, все равно у меня все еще продолжалось это переживание. Of course, sometimes you also can have like a total stopping of thoughts for a certain period of time, it seems. Конечно, иногда кажется, что мысли у вас полностью останавливаются на какое-то время. I read somewhere in a book about my teacher, one of my teacher, and he was saying that sometime when he was walking in the forest for maybe 5 kilometers or like that, he didn't have any thought arising in his mind. Я читал в одной книге от одного из своих учителей, что иногда, когда он, например, гулял по лесу, например, на протяжении 5 километров, ни одна мысль не приходила ему в So голову. I guess that is possible. Я думаю, что это возможно. Also, when you are doing really like a kind of shine, the practice of calm state, that can occur. Также, когда вы занимаетесь практикой шине, практикой состояния покоя, такое может произойти. So, for example, you can do any kind of practice of shine also like in the Hinayana system. According to the Hinayana system, maybe observing your breath. Делать любую практику шине, в частности, в соответствии с системой хинаяны, когда вы наблюдаете свое дыхание. Maybe you are observing the breathing at the nostril here. Возможно, вы наблюдаете дыхание, сосредотачиваясь на ноздрях. And you are focusing on that kind of sensation. Вы сосредотачиваетесь на этом переживании, на этом ощущении. And when you are focusing, your mind starts to focus very, very deep, and until it absorbed there. И когда вы сосредоточиваетесь таким образом, ваш ум все глубже и глубже сосредоточивается, пока полностью не поглотится этим. Then at that time also your breathing almost stop. There is almost no breathing anymore. В это время даже ваше дыхание может остановиться, почти нет дыхания в такой момент. You see, because breathing is a mind, is connected to mind. Потому что дыхание – это ум, дыхание связано с умом. So when умом. breathing stop, that also something that we explain in the tantric practice, At certain point when you do a different practice, breathing stop, almost totally stop. И когда дыхание останавливается, это то, что мы объясняем в различных тантрийских текстах. Если мы делаем определенные практики, дыхание практически останавливается. So when breathing stop, also mind stop, also the thought stop. Останавливается дыхание, останавливается также и ум. And if you notice, for example, when you are receiving some kind of introduction, by some teacher, and he explain you to do a visualization, and then finally you dissolve that visualization and you try to be in your real nature. Вы можете заметить, что когда вы получаете ознакомление от какого-то учителя, например, учитель объясняет вам визуализацию, вы выполняете эту визуализацию, в конце концов растворяете ее в своей истинной природе. Then for a while you are really kind of in that state. Какое-то время вы действительно пребываете в этом состоянии. But then you are kind of always losing, no? Но затем вы всегда его теряете. And if you notice very carefully, when you are losing, you start to breathe more heavily. Вы можете заметить, что когда вы теряете его, вы начинаете дышать более тяжело. And thoughts, different kind of thoughts are coming in. И различные мысли появляются. So, but anyway, we have this kind of experience of non-thought. Как бы то ни было, у нас возникает такой опыт, такое переживание немышления. But generally, we are saying that it means more not to be conditioned by thoughts. Но как правило, мы говорим, что немышление означает не быть обусловленным мыслями. Especially, because you need to integrate the practice, with your life.
В частности, потому что нам необходимо объединить практику со своей жизнью. Then if you think that meditation is having no thoughts, Если вы полагаете, что медитация состоит в том, чтобы не обладать you мыслями, не cannot думать, function in the life. вы не сможете функционировать в своей Because we жизни, are always using thoughts. потому что мы всегда используем мысли. If you are working, you need to use thoughts. Если вы работаете, вам If you нужно are использовать relating with other мысли. people, you are talking, you need to use thoughts. Если вы взаимодействуете с другими людьми, So does it разговариваете, mean вам that нужно you are not использовать мысли. meditating? Это не значит, что вы не медитируете. And that meditation is only 1 hour or 2 hours that you are sitting. Это не значит, что медитация – это только тот 1 или 2 часа, когда вы сидите. No, if you have that kind of understanding, you have a wrong sort of understanding. It will never work. Если у вас есть такое понимание, это неправильное понимание, которое никогда не будет работать. So we should try to understand in a different way. Мы должны понимать по-другому. So therefore, we should do the practice of watching our thoughts. Мы должны делать практику, наблюдая свои мысли. So when we watch our thought, one thought arises, and we are just looking. We are not following the story of the thought. И когда мы наблюдаем мысли, одна мысль возникает, и мы просто смотрим. Мы не следуем за этой историей мысли. And we are not negating the thought. We are not trying to stop it in any way. А мы не отвергаем мысль, мы не пытаемся каким-то образом ее остановить. We let it unfold like that. Мы оставляем ее открытой таким образом. But of course, you know what happened when you're doing this? Но что же происходит, когда вы это делаете? That depending on your level of sharpness of your awareness, you can watch the thought or you can be taken on by the thought. В зависимости от остроты вашей осознанности, вы можете наблюдать мысль, или мысль может вас захватить. So then if you are watching the thought but you are too relaxed, that means your kind of presence is not sharp. Если вы наблюдаете мысли, но слишком расслаблены, если ваше присутствие не является достаточно острым, You are losing that awareness and you are following the thought. вы теряете осознанность и следуете за мыслью. And therefore, you should kind of exercise, make your awareness more sharp. Поэтому вам нужно упражняться в том, чтобы сделать свою осознанность более острой. And so in that way you are able not to follow the thought. Тогда вы сможете не следовать за мыслями. And what happens when you do such a kind of observation of thoughts? Что же происходит, когда вы занимаетесь подобным наблюдением мысли? It's like discovering a thief in your house. Это подобно тому, что вы обнаруживаете вора в собственном доме. No, when you discover a thief, then a thief gets caught there and he runs away. Если вы обнаруживаете вора, значит, что вы его застукали, и он убегает. Of course, nowadays maybe it's different because thieves have guns, etc. Even if you catch them, maybe they shoot you. They don't run away. В наше время это несколько по-другому. Сейчас у воров есть оружие, пистолет. Возможно, если вы его застукаете, он вас просто застрелит вместо того, чтобы убежать. But with thought is different. If you sharply look upon them, they are shy and they dissolve. Но с мыслями это несколько иначе. Если вы остро наблюдаете за ними, замечаете их, они как бы смущаются и исчезают. Okay, then we have to do in this way. But of course, like when you have to balance, how is your awareness? Not too loose and not too sharp. Нужно практиковать таким образом, но также нужно сбалансировать свою осознанность, чтобы она была не слишком острой и не слишком расслабленной. So not too tight and not too loose, not too tight and not too loose. It's also a principle that you apply not only when you are doing this kind of meditation. Не слишком напряженный и не слишком расслабленный. Это But принцип, который мы применяем не только в этой медитации. Also apply in general when you follow a spiritual path. Который мы должны применять всегда, когда мы следуем духовному пути. No, and it's like when you are spinning wool. Это подобно тому, когда вы придете шерсть. So when you have the wool, you have to make it into a thread. Вам нужно превратить шерсть Then в нить. traditionally, I don't know if you have seen, there's a picture of Gandhi in a porch that is doing that kind of thing, making a thread with wool. Не знаю, видели ли вы такие изображения, например, Ганди, как они придут шерсть. So when you are doing that, when you are making that wool into a thread, then a thread should not be too loose.
Когда вы превращаете шерсть в нить, она не должна быть слишком расслабленной, мягкой, Otherwise it break, no? иначе порвется. And if you instead you are making too tight, Если с then другой it стороны она будет roll слишком upon плотной, itself. то она сама свернется. So in same way, when we are doing a practice or watching our thoughts, we should balance our kind of awareness. Otherwise, we get too tense, you know. Точно. When we can watch our thoughts without being involved, then we are relaxing our attention. Также, когда мы делаем практику, мы должны сбалансировать свое внимание. И когда мы наблюдаем, мы должны постепенно ослабить свое внимание. And when instead we tend to be absorbed into the thought, then we try to be more sharp. Когда мы наблюдаем мысли, мы стараемся сохранять остроту внимания. So and also when you practice the spiritual part in your behavior, you should do the same. Точно так же, когда мы практикуем духовный путь, в нашем поведении нужно делать то So же you самое. should have a kind of awareness, no? Нужно обладать определенной осознанностью. Otherwise, you are just like a kind of an ordinary being. Иначе вы просто подобны обычному человеку. But then you shouldn't become too tired. Но также не нужно быть слишком напряженным. Otherwise, you become a religious fanatic, Иначе вы станете религиозным a фанатиком religious fundamentalist. или каким-то фундаменталистом. And it happened, Это случается. Among people, Такое бывает с людьми. They become really, sort of everything becomes sacred, and almost you cannot joke about anything, and you have always to be serious. Когда все становится для них очень священным и святым, вы уже не можете шутить по поводу вещей, все становится каким-то Well, очень you are серьезным. constructing some kind of falsity, Но это значит, что вы выстраиваете какое-то ложное видение. So then it's better you relax, you laugh, etc. Лучше расслабляться, смеяться и так And далее. when there are the need to be serious, you are serious. Когда нужно быть серьезным, вы серьезны. And you don't need to keep always serious, no? Вам не нужно всегда оставаться серьезным. And I remember, because I was too serious when I was a beginning practitioner, then my teacher used to tell me, when you understand emptiness, there is nothing serious anymore. Когда я начинал практиковать, у меня была такая тенденция быть очень серьезным, но один раз мой учитель сказал мне, когда ты понимаешь пустоту, ты больше не можешь быть серьезным. And also Rajneesh used to say, to be serious is a kind of illness. А также Ражнеш говорил, что быть серьезным – это болезнь. Okay, then we have to do something in this way. This principle of tight and loose we apply when you do this kind of practice in relation to thought, and also in general when we follow a spiritual path. Этот принцип не слишком напряженный, не слишком расслабленно, нам нужно применять всегда, и когда мы практикуем с мыслями, и когда мы следуем духовному пути. Okay, now we try to look to do some practice together. We try to watch our thoughts Давайте сделаем практику in the way вместе. I explained. Постараемся наблюдать свои мысли так, как я объяснял. Because when we are doing this kind of thing, in terms of the Dzogchen practice, it's like doing to go to the gym. Потому что когда мы делаем такую практику, это подобно тому, что мы отправляемся в гимнастический зал. It is just you are doing just some kind of exercise. You are not. It is not something like that you have to do for all your life. Подобно упражнениям. Не нужно думать, что нам нужно делать это всю But жизнь. you have to do this kind of exercise because then it has to become your way of being. Но нам нужно делать такие упражнения для того, чтобы это стало нашей моделью поведения. So then when you're walking around, etc., then you are aware. You're aware of your thoughts, and then when you are aware of your thoughts, of course, there are kind of a lot of benefit. И затем, когда вы будете заниматься своими делами, вы будете осознавать свои мысли. Но если вы осознаете мысли, это приносит большую пользу. Because when you are aware of your thought, you have the time to decide whether to do the action that your thought is telling you to do or not. Потому что, когда вы осознаете свои мысли, у вас есть время выбрать, хотите ли вы осуществить то действие, которое вам навязывает ваша мысль, или нет. There is also a clarity
as to what is good to do or not И также у in вас a будет given ясность, circumstance. что хорошо делать, а что нет в любых обстоятельствах. If you follow that thought, you cannot have that clarity. Потому что если вы следуете за мыслью, у вас нет такой So ясности. then you are making mistakes. И тогда вы совершаете But ошибки. when you can observe thought in that way and notice them, then naturally there is some kind of clarity that comes, which is not like a judgmental clarity, but it's a clarity that knows what to do, independent from judgments. Но когда вы наблюдаете мысли таким образом, возникает естественная ясность. Это не ясность, связанная с оценками. Это ясность, когда вы просто знаете, что делать, независимо от оценок. But this doesn't mean that after you are not doing the action, like that you have been thinking to do. Это не значит, что потом вы не совершаете того действия, о котором вы думали. It's okay. You can still continue doing the action, or you can still continue with the thought. Нет проблем, вы можете продолжать и совершать действия, или вы можете продолжать думать, Once you have become aware of it. когда вы осознаете эти мысли. Because obviously, for example, now, if you have the thought, oh, I must go to pee. Очевидно, что если сейчас вам приходит в голову мысль, не пойти ли мне пописать, No, usually people, they feel that thought, and then right away they are already standing up to go to the toilet. обычно, когда у людей возникает такая мысль, они тут же вскакивают и готовы идти в туалет. But you can be aware of that thought, and for a second you are there without standing up. Но вы можете осознать эту мысль и наблюдать ее, не вставая сразу. It's okay because just for a second you're not peeing in your panty, Потому что за одну секунду, по крайней мере, вы точно не описываетесь. Вы можете подождать чуть-чуть. But then of course it's not that, oh, I am having the thought of going to the toilet. I'm not following that thought. Ну, конечно, это не так, что вы думаете, о, мне пришла в голову идея пойти в туалет, но я не следую за этой мыслью. И вместо этого вы сидите еще 2 часа, вместо того, чтобы пойти в туалет, и в конце концов у вас штаны мокрые. So it means there is no problem with the continuation of thoughts once you are aware of thoughts. Нет проблем с продолжением мысли, если вы осознаете мысли. There is no thought of doing a certain action when you are being aware of the thought, because you're knowing whether it's correct or not to do that particular action. Нет проблем в том, чтобы совершать определенные действия, если вы осознаете мысли, потому что вы осознаете и понимаете, какое действие совершить. For example, even with regard to emotion, there is a lot of difference. If you are aware of what's going in your mind and you are not aware of that. И даже в отношении эмоций есть большая разница между ситуациями, когда вы понимаете, что происходит в вашем уме, и ситуациями, когда вы этого не понимаете. So you may have a strong attachment for a boy or a girl or something like that. Например, у вас может возникнуть сильная привязанность к какому-то человеку, к девушке, к приятелю или подружке. But if you see or you don't see that attachment, it makes a great difference in yourself and also in the relationship. Но если вы замечаете это, вы замечаете эту привязанность, и это очень серьезным образом меняет вас и меняет ваши отношения. If you are not aware, you are just like kind of following your attachment, just like a big river. Но если вы этого не осознаете, вы просто следуете за своей привязанностью, подобно течению большой реки. But if you are aware of your attachment, it doesn't mean that you stop the relation with that girl or with that man. Но если вы осознаете свою привязанность, это не значит, что вы прекращаете отношения с этой девушкой или с этим мужчиной. Who will stop that? It's kind of nice to have a relationship. Зачем их останавливать? Это же хорошо, когда у вас есть отношения. No, it's just our own nature, no? Естественно, это наша природа. And you don't want to just be by yourself all the time and like withering, like a flower. Нам не нужно все время оставаться одному. Withering like a flower, where a flower become dry. И сохнуть подобно цветку. So then you are continuing that relation, but you see your mind. Вам нужно продолжать отношения, но вы должны замечать это. You have some space and like that, so maybe you are not also becoming obsessed. Создайте в своем уме пространство и не будьте полностью захвачены, поглощены этим. And eventually, if your girlfriend leave, you are not getting depressed.
И тогда, если в какой-то момент ваша девушка вас покинет, вы не окажетесь в депрессии. Of course, you are suffering because that separation is one of the suffering characteristic of this human realm. Конечно, вы страдаете, все равно страдаете, потому что расставание – это одно из типичных страданий, видов страдания в человеческом But it's измерении. not like if everything collapses and you feel that your life is finished and all the world has collapsed on yourself, you came to the end of the road. Но это не так, чтобы весь мир рушился, и вы бесконечно страдали, чувствуя себя в полном тупике и в конце дороги. So therefore, that's why we were saying that, to have is not a problem. Поэтому мы говорим, что обладать чем-то не является проблемой. But it depends on your attitude with regard to having. Все зависит от вашего отношения к этому обладанию. And for example, I remember they always tell this story of a Dzogchen master who had a kind of very nice wife or whatever she was. Например, есть история о учителе Дзогчена, у которого была очень красивая жена. And very young, Молодая. And maybe that master was a bit oldish. И учитель, наверное, был достаточно уже пожилым. And so the disciple would go to get teaching from that master and would see in the house of the master, and they would see all the time this girl passing by, and so forth. И ученик все время приходил получать учение к учителю и видел все время эту девушку, которая ходила там. And of course they would think, oh, the master is really a nice girlfriend. И, конечно, он думал, да, у учителя такая красивая подружка. But then at certain point, people were going to receive teaching from that master, and they didn't see that girl for maybe about 10 days. И в какой-то момент люди пришли к этому учителю получать учение, и примерно 10 дней они не видели эту девушку. And then after 10 days, one of the students said to the master, but master, where is your wife? И через 10 дней один из учеников спросил: учитель, а где ваша жена? And the master replied, why, is she not here? Why, is she not here? Is she not here? Is she not here? Он спросил: а что, разве ее здесь нет? So that means he hadn't noticed for 10 days that she was not there. То есть он 10 дней не замечал, что ее нет. So if we have that kind of attitude, then you can have everything, Если у вас есть такое отношение, у вас может быть все, что uгодно. It's not a problem, but the problem is when you see, when we don't, we have, and at a certain point, when we don't have anymore and we don't feel well because we don't have. И это не проблема. Но проблема возникает тогда, когда когда у нас больше чего-то нет, и мы чувствуем себя плохо от того, что у нас этого нет. If you are a practitioner, you somehow should show your understanding a little, in your life. Otherwise, you're just nothing is happening in yourself. Если вы практик, то каким-то образом в вашей жизни должно проявляться ваше знание, иначе ничего с вами не происходит. So therefore, if you have good food, it's okay. If you don't have good food, then that's also okay. Это значит, что если у вас есть хорошая еда, это хорошо, но если у вас не очень хорошая еда, это тоже it's okay. If you don't have it, it's okay. Если у вас есть девушка, отлично. Если нет девушки, тоже хорошо. If you have a nice house or a nice car, it's okay. If you don't have it, you are not feeling any difference. Если у вас хороший дом и хорошая машина, это хорошо, So но если basically, нет, when вы не you are чувствуете not никакой feeling разницы. any difference between having and not having, that is good. Если вы не чувствуете никакой разницы между тем, чтобы чем-то обладать или не обладать, это хорошо. Of course, when you have, you feel better. Конечно, когда у вас что-то есть, вы чувствуете себя лучше. But that is kind of normal, no? Это нормально. But as a practitioner, we should do like that. Но как практики мы должны вести себя именно так. Okay, let's watch our thought in the way I explain, if you remember that. Давайте понаблюдаем свои мысли так, как я это объяснял. So you can keep your eyes open or your eyes closed, depending on what you are used to.
Вы можете держать глаза открытыми или закрытыми в зависимости от того, к чему вы привыкли. As I said, you should be very attentive, otherwise thoughts arise, but you don't notice them. Как я уже говорил, нужно быть очень внимательными, иначе мысль возникнет, но вы ее не заметите. And also, we are doing this practice, but we are doing in a relaxed way. You know, like sort of, you are here now, there was nothing before, there is nothing after. Когда мы делаем эту практику, мы делаем ее расслабленно. Это значит, что мы находимся здесь, словно бы не было ничего прежде и ничего не будет после.
Also like people when they are doing practice, they I don't know, for some reason, they start to feel scratching their head or something. Когда люди делают практику, по каким-то причинам им начинает хотеться почесаться и так далее. I see many people when they're singing the song of the Vajra, they start to scratch their head. Многие люди, когда поют песню Ваджра, начинают чесать голову. Or like this. Or, Или делать вот так. so that it's also when you have that kind of, that also something, a sensation that come maybe, no? А когда это происходит, это признак того, что So when you have проявляется a ощущение. sensation, you look in before moving your hand. И когда возникает такое ощущение, наблюдайте его прежде, чем Because also начать there is двигать really рукой. no need to move the hand, because sensation is impermanent, it goes away. Потому что на самом деле нет, не обязательно двигать рукой, потому что And ощущение because временно, оно like приходит и уходит. awareness is very, very powerful thing. Потому что осознанность очень могущественная вещь. And also when you can have pain, for example, you can look at the pain, physical pain. Например, если у вас возникает боль, физическая боль, вы можете наблюдать ее. You focus on that pain and without doing anything. Вы сосредоточиваетесь на этой боли и ничего не делая. Sometimes also that pain is like a kind of atoms moving, somewhere. И иногда эта боль похожа на такую фантомную боль, она как бы перемещается. Sometimes you experience pain, very strong pain, and you're staying there looking at it without doing anything. Иногда вы испытываете сильную боль, и вы остаетесь в этом наблюдении, Maybe ничего не that pain делая. does never come back anymore in your life. Возможно, тогда эта боль больше никогда к вам не вернется. Okay, then when we are doing this practice, we do something like that. Когда мы делаем эту практику, мы делаем нечто. в But таком духе. also observation of thoughts is related to the practice of shine, of calming the mind. Но также наблюдение мыслей связано с практикой шине, практикой успокоения ума. So now there are different way of understanding the practice of shine. Есть разные способы понимания практики шине. There is a common way of understanding, and then one way of understanding, as this is explained in Dzogchen. Есть обычный способ понимания шине и тот, который объясняется в учении Dzogchen. But the method is not so different. Но метод не очень сильно отличается. How we understand in Dzogchen, precisely I will not explain now. Я не буду сейчас подробно объяснять, как мы это понимаем в Dzogchen. But usually, you see, we are, in general, we are disturbed by thoughts, no? В целом, как правило, мысли нас беспокоят. Because it's like when you're going on an ocean, if there are no waves, etc., you feel more comfortable to go on a boat on an ocean. Это подобно тому, что мы отправляемся в плавание в океане, и если нет волн, нам гораздо легче и приятнее плыть. If you are instead on a boat and there is wind, there is big wave, etc., it's not very comfortable. Но если вы в лодке и поднимается сильный ветер и большие волны, это не так уж приятно. And in a normal condition, when we don't have understanding, many thoughts can create agitation. В обычных обстоятельствах, если у вас нет понимания, большое количество мыслей может вызвать возбужденность. So we are learning that practice of watching the thoughts and also like to focus our mind. And when we focus our mind, then also we can have the same thing. We can quieten down our thoughts. Мы учимся этой практике наблюдения мыслей, и мы сосредоточиваем свой ум. И когда мы сосредоточиваем свой ум, у нас может проявиться этот эффект, мы как бы можем отменить эти мысли. So then when we do this kind of practice, we have to have a kind of object. Поэтому, когда мы делаем такую практику, у нас должен быть какой-то объект. And sometimes we are using a flame. You can focus your eyes on a flame. Иногда мы используем пламя, например, вы можете сосредоточить взгляд на Or, пламя. for example, in the Dzogchen teaching, we are putting a kind of stick in front of us, and on the top of the stick we can put a letter A. Или, например, в учении Dzogchen мы помещаем перед собой что-то вроде палочки, и на вершине этой палочки мы помещаем букву А. So, and then the letter A
arrive at more or less at this level in front of you, at the level of the eyes in front of you. В этом случае эта буква должна находиться вот примерно на этом уровне, на уровне ваших глаз перед вами. Then you are focusing sharply on that letter Затем вы остро сосредоточиваетесь на этой букве. with body, mind, and energy. Сосредоточиваете на ней свое тело, речь и ум и энергию. So body, mind, and energy means with your eyes you are focusing there. Сосредоточиться телом, умом и энергией, это значит сосредоточиться With на ней mind свои that you глаза. are concentrated, you are not thinking about anything else. Посредством ума сосредоточиться и ни о чем не думать. With energy, because when you are focusing on that, it's like almost the breath is kind of becoming slower and assisting that the eyes and the mind to focus. А энергия означает, что ваше дыхание замедляется и как бы способствует вашему So сосредоточению. you keep your mind like that, Вы удерживаете ум таким without образом, letting it to go away from that letter R. не позволяя ему отвлечься от этой буквы А. Sometimes also you don't need a letter R there, but you can visualize a letter R even with open eyes there. Иногда вам не нужна физическая буква А, вы можете визуализировать букву А даже с открытыми You глазами. just have a stick in front of you, Вы просто ставите перед собой палочку, and on the top of the stick you are visualizing a letter R, и на вершине этой палочки визуализируете a букву small А, letter R. маленькую букву А. Then if you do like that, then the point of the stick you make kind of round with the sandpaper. Чтобы делать такую практику, нужно наждачкой как бы заточить кончик этой палочки, чтобы он стал округлым. Otherwise, if there is some wood, like it's not straight, then the mind hook up on those things. Потому что если там будут какие-то щепки или какая-то древесина неровная, ваш ум будет цепляться за эти мелкие детали. So you're just focusing on that eye and you are remaining there. Вам нужно просто сосредоточиться на этом А и оставаться в So этом. very sharply. Очень остро. But to focus sharply, you cannot do that for a long time. Но если вы сосредоточиваетесь остро, вы не можете делать это долго. So therefore, when you train in this way, you are training for a short time, for 10 minutes, and then you are relaxing. Поэтому, когда вы упражняетесь таким образом, вы делаете короткие сосредоточения, например, в течение And then 10 you минут, потом train again for расслабляетесь. 10 minutes, you are relaxing, and you do like that many times. Потом снова сосредоточиваетесь и снова расслабляетесь. Вы можете делать это много раз. Even if you are focusing very well and you are feeling some sense of well-being, Даже если вы сосредоточиваетесь очень хорошо и вы себя очень комфортно чувствуете, you still stop while you have that feeling of well-being. You don't carry forward. вам нужно остановиться, прежде чем возникнет это чувство комфорта. Вы не продолжаете дальше. And you stop. But when you stop, it doesn't mean that you get up and you go to listen some music or things like that, or watch TV. Но If you are если doing a retreat. вы останавливаетесь, это не значит, что вы вскакиваете и бежите слушать музыку или смотреть телевизор. You just stay Если вы there. делаете Maybe you ретрит. just sit down there without doing any particular effort. Вы просто остаетесь там, может быть, продолжаете сидеть там же без особых усилий. And then again you start. Затем вы снова начинаете. But of course you look very sharp, but this kind of, when you are focusing mind and energy on a small object, on a particular point, this can also be a cause for disturbance of the energy, no? Вы делаете это сосредоточение довольно остро. И, конечно, когда вы сосредоточиваете тело, речь и ум на каком-то небольшом предмете очень остро, это может вызвать возбуждение энергии. So you have to be very balanced and look your body, your mind, etc. Because in general, you see, when our mind is a kind of spacious, not focusing on anything, we are more relaxed. Поэтому нужно делать эти вещи спокойно, расслабленно, потому что когда в нашем уме больше пространства, когда он ни на чем не сосредоточивается, мы чувствуем себя более расслабленно. When you have a small focus, then mind become more tight and tension can arise. Как только у нас возникает какой-то фокус, сразу ум становится более собранным, напряженным, и возникает напряжение. So then you should do very, very skillfully, bring the mind to there, because mind is like a small child, especially like nowadays child.
И вы должны быть очень умелым в том, чтобы направить туда свой ум, направлять туда свой ум, потому что ум подобен ребенку, особенно такому современному ребенку. They never do what you ask them to do. They do the opposite. Дети никогда не делают то, что вы просите их делать. Они So делают a mind противоположное. is something like that. When you want to make your mind do something, it has that kind of attitude. So you don't need to push. You Таков ум. need to sort of lead the mind into that object slowly. Когда вы хотите, чтобы ум что-то сделал, у него такое же поведение, как у ребенка, поэтому вы не должны применять усилия, нужно делать это постепенно. The right balance you apply is just the key for your mind being in a kind of state of concentration. И здесь применение правильного баланса – это своего рода ключ к тому, чтобы пребывать в So состоянии you are just сосредоточения. growing there, but then you wait and like that and like that. If you find the right point of balance, the mind itself enter in a kind of state of concentration. Итак, вы просто притягиваете ум туда и постепенно адаптируетесь к этому. Если вы найдете правильный баланс, то ум сам войдет в состояние сосредоточения. And so otherwise, like if you forcefully focus on one point, then it means that mind and energy all converge there. Иначе, если вы просто с усилием сосредоточиваетесь однонаправленно, то ум и энергия полностью замыкаются на этом. And they become too compressed, and then you have problems. Тогда они становятся слишком сжатыми, и у вас возникает проблема. And that's why also I say in your life you should alternate, being tight and being relaxed. Поэтому, как я говорил, в жизни нужно чередовать моменты напряжения и Otherwise, расслабления. then the spiritual practice make you tense instead of becoming relaxed. Иначе духовная практика, вместо того, чтобы позволить вам расслабиться, сделает вас напряженным. So, for example, there are certain practices I remember, connected to Vajrayogini. Например, есть некоторые практики, которые я помню, которые связаны с Ваджра-йогини. So, and when you do this kind of practices in the heart of yourself, you visualize a small kind, in the central channel, a small kind of Vajrayogini. Когда вы делаете такую практику у себя в сердце, в центральном канале, вы визуализируете крошечную Ваджра-йогини. In the heart of that Vajrayogini, you visualize a mandala, and in the center of that Vajrayogini, and in the heart of that the letter of the mantra, etc., etc. В сердце Ваджра-йогини вы визуализируете мандалу, в ее центре мантру и так далее, и так далее, и так далее. But when I saw this and I read the instruction, it says, if you do this practice without the blessing of your teacher, you become crazy. Я читал наставление по этой практике, там сказано, что если вы делаете эту практику без благословения учителя, вы сойдете с ума. Because what you're focusing upon is very, very small, and then your energy all become like concentrated, and you can accept them. Потому что все, на чем вы сосредоточиваетесь, очень маленькое, и вы остро сосредоточиваетесь, и если вы делаете это неправильно, то ваша энергия может расстроиться. So then, when we are doing practice like that, or fixation with an object, we are trying to have this kind of relaxation also, but also focusing sharply. Когда мы делаем такую практику сосредоточения на объекте, мы стараемся расслабляться, но при этом сосредоточиваться остро. So when you focus sharply, then you don't have thoughts arising, or Если вы остро сосредоточиваетесь, то мысли не возникают. and then you can experience what we say the state of calm. И тогда вы можете испытать то, что мы называем состоянием покоя. So and when you bring that to completion, that kind of practice, И когда вы приводите эту практику к завершению, it also produces some kind of physical and mental transformation in yourself. она производит в вас определенную ментальную и физическую трансформацию. And especially when you realize it, we say you get shinjang. Shinjang means like a suppleness of body and mind. В частности, когда вы достигаете реализации этой практики, происходит то, что называется шинджам. Suppleness, or suppleness means always at easy, your mind and body are always at easy. Как бы ваше ум и тело всегда пребывают в легкости. So, for example, now when we have, to listen to the teaching, it's kind of tiring to sit up, listening to the teaching, etc. We get tired, or when we do some kind of retreat, it make us very tired. Например, сейчас, когда мы слушаем учение, делаем практику, мы всегда устаем. Это тяжело для нас, в частности, когда мы делаем When we какой-то are realizing the calm state of the mind, then
this does not happen anymore. You can use your body for many things. You don't get tired, you don't get tense. Но если мы достигаем реализации этого состояния ума, больше у нас не возникает таких проблем, мы не устаем, у нас нет напряжения в теле. Also, your mind you can use for many activity, mental activity, and you never get tired, it always at ease. И также вы можете использовать свой ум для разнообразной деятельности. Он никогда не устает, он всегда легок. And it's like you can talk, but you are always aware. You know, you have that kind of awareness. Это подобно тому, что вы можете говорить, но при этом у вас всегда сохраняется такая осознанность. Like, and also like when you are talking with other people, usually when we talk with other people, we are not maintaining that kind of awareness, no? Точно так же, когда мы разговариваем с другими людьми. Обычно, когда мы говорим с другими людьми, мы не поддерживаем в себе такую осознанность. But sometimes, for example, when you talk with Nankarnorbu, then you can feel that he's in a kind of state of shine, no? When he's talking. Когда вы разговариваете, например, с Намкаем Норбу, вы можете заметить, что он, когда говорит, находится в своего рода состоянии шине. Because you were talking maybe about that kind of particular restaurant and this restaurant, etc., no? Вы, например, можете разговаривать о каком-то конкретном ресторане и так далее. You are following that talk, but you are in that conversation without awareness. Вы продолжаете этот разговор, и вы разговариваете без осознанности. But he is in that conversation with awareness. Но он может пребывать в этом диалоге с осознанностью. He is talking, but his mind is like in that calm state. Он говорит, но его ум в состоянии покоя. So within that calm state, he can see many things. И в этом состоянии покоя он может видеть многое. You can see how you react. You can see the attachment you have toward the object of talking, etc., etc. Он видит, как вы реагируете, он видит, какая привязанность у вас есть к объекту, который вы обсуждаете. Even when we are doing general Mahamudra practice or Dzogchen practice, it's always like kind of refreshing for a practitioner to dedicate some time to this Shine practice with sharp fixation. И даже если мы занимаемся практиками Дзогчена или Махамудры, всегда для практикующих является своего рода способом освежить практику применения метода шине с острым сосредоточением. And then when you have an object, then at certain point, when you are familiar with that, you can also, like without having the some focus in front of you, some object of focus in front of you, you can do like this shine without any kind of object. И после того, как вы делаете практику шине с объектом, сосредоточиваясь перед собой, затем вы можете делать практику шине безо всякого объекта. Maybe with your eyes you gaze the place where there was this object. Возможно, вы смотрите на то место, где прежде был этот объект. And just right in that space, you are there is nothing, but you through that kind of fixation, you are able to stay in the calm state. А в этой точке в пространстве нет ничего, но сосредоточиваясь на ней, вы можете оказаться в состоянии покоя. And then you are training like in the what we call the lupa, the relaxed kind of shine. И вы упражняетесь в том, что мы называем люпа, то есть расслабленный шине. And you're trying to have that kind of state when you are talking, when you are walking, when you are eating, etc. И старайтесь сохранять такое состояние, когда вы разговариваете, ходите, едите. Finally, when you are having this kind of state, you can also practice meditation, for example, sitting down for many days even without eating. И в конце концов, когда у вас есть такое состояние, вы можете практиковать медитацию много дней, сидя даже без нужды в пище. Because you are kind of totally absorbed. Потому что вы как бы полностью поглотили это. So therefore, these type of practices are very important for us. Такого рода практики для нас очень важны. Because they deal with the level of mind. Потому что они имеют дело с уровнем нашего ума. They deal with our thoughts and emotion, etc. В них мы работаем с эмоциями, мыслями и так The далее. ordinary mechanism of our own mind. С обычными механизмами нашего собственного ума. Otherwise, if you are doing the practice of Tara, practice of Mandara, things like that, they are wonderful, no?
Иначе, если вы делаете практики тары, do мандаравы the и так далее, practice это of хорошие Chu and практики. this kind of thing. Вы можете делать практику чёта и такого рода вещи. Everything is wonderful. Всё We это are чудесно. integrating in the practice. Мы объединяем эти практики. But if you are missing this aspect of working with the mind in this way that I have explained, it's difficult. Но если вам недостает этого аспекта работы с умом, который я объяснял, то все будет сложным. You have to wait for some kind of blessing from the practice of Mandarava and Tara in order to change your mind and to become aware. Вам придется ждать какого-то благословения от практики Мандаравы или Тары для того, чтобы сделать свой ум осознанным. So that's why, like traditionally in Dzogchen, we always combine. You do practice informal kind of practices, and then you unite with other kind of tantric practices. Поэтому традиционно в Дзогчене мы соединяем практики, мы делаем какие-то неформальные практики и объединяем их с практиками тантры. If you have the capacity, you can practice pure Dzogchen alone. Если у вас есть такие способности, вы можете практиковать один лишь чистый Дзогчен. But it is not easy, like traditionally in Tibet, most or even on the Dzogchen master were also including in the practice tantric practices. Но это не так просто. Традиционно в Тибете большинство мастеров Дзогчена также практиковало методы тантры. All of them, almost all of them. Практически все они. Only some master, you say, he was practicing purely Dzogchen. Только единицы учителей практиковали чистый Дзогчен. So we can also do the same. We do the practice at the level of mind, and then we're doing other things like Mandarava because we have unbalanced energy. We need to balance, etc. Then that is very important. We are trying to combine all these kind of practices. For example, the dance, etc. Мы делаем практики на уровне ума, но также мы применяем методы тантры, такие как Мандарава и так далее. Мы стараемся соединить разные уровни практики, применяя такие методы, как танец и так далее. And also we need to kind of make our practice work when we are moving around. Нам нужно сделать так, чтобы наша практика работала и тогда, когда мы пребываем в движении. So that we are not kind of separate, like we are a person and the practice and the teaching is here, but we are here. А мы не должны разделять те вещи, что мы люди, практика и учение где-то здесь, а мы здесь. So we ourselves have to become like teaching the same. We have to become the same. Мы и учение должны стать одним и тем же. Okay, that's all what I wanted to explain this morning. Хорошо, это все, что я хотел рассказать сегодня утром. Okay, thank you. Спасибо. I hope it has been useful for you. Я надеюсь, что это было полезно для вас. And if you have some big doubt, you can ask now. Если у вас есть какие-то большие сомнения, вы можете спросить сейчас. Otherwise, we are preparing to go or to eat. Или мы приготовимся к тому, чтобы пойти поесть. Вот эта практика с сосредоточением мозга и потом расслаблением казалось похоже на практику Рушена, где мы напрягаемся и расслабляемся. This practice with a sharp concentration and relaxation. For me, it looks like a little bit like a practice of Rushen when we have concentration and then relaxation. No, it is different than Rishen. It's like different. Of course, there is every practice has some similarity, but this is different kind of Это practice. отличается от Рушенов. Конечно, у многих практик есть какая-то общность, но это That relaxation and practice we have in Rishen is different. It means you do if you talk, for example, outer Rishen, then you are working with your body, you get tired, and at a certain point you lie down, you relax, you look the nature of the mind. Потому что если вы, например, делаете практику Рушен, вы напрягаетесь, устаете, ложитесь и в какой-то момент испытываете природу ума. And even with the inner and outer Rishen you do like that. Даже в внутреннем и внешнем Рушене вы так делаете. Here when I say forceful fixation and relaxation, it's not the same. Но здесь, когда я говорю о сосредоточении, усилием и расслаблении, это не то же самое. It means that sometimes you apply more sharp
sharp awareness, and sometimes you are apply less sharp awareness. Здесь речь идет о том, что иногда вы применяете более острое сосредоточение, а And иногда менее острое. when you relax in between the period of meditation, you just relax like that. Когда вы расслабляетесь между периодами медитации, вы просто расслабляетесь. Without doing anything particular. Ничего особенного не делая. But if we have wrong ideas, wrong thoughts, isn't it producing bad karma for us? Well, generally it depends, like because there are people who say that the karma is only like the physical level, Но вообще это может быть по-разному. Есть люди, которые говорят, что карма относится только к физическому The уровню. highest, like Buddhist philosophy, like the Madhyamika, they only accept that. В высшей буддийской философии, например, Мадхьямаки, признают только такой подход. Only verbal and physical karma, there is no mental karma. Говорят, что есть только вербальная и физическая карма, что нет кармы ума. And but like when you have thoughts, if you have that kind of awareness, then there is no kind of karma that you're producing. Если у вас возникают мысли, но при этом есть эта осознанность, то вы не производите кармы. Because when you have that kind of awareness, like thoughts become like a rope that is being burnt. Потому что когда у вас есть такая осознанность, мысли подобны веревке, которая сгорает. A rope that is being burned, you can use it to tie a load on a mule, but then it will break. Вы можете этой веревкой попытаться связать мула или траву, но она разорвется. But then when you are aware, even if you have bad thought, you are aware of this thought, because of your awareness, this thought become powerless. Поэтому, если у вас есть осознанность, когда вы наблюдаете дурные мысли, благодаря этой осознанности мысли становятся бессильными. And of course, like if you don't have that kind of awareness, you have continuously bad thought. Even if you don't create karma, still there is some kind of habit there, negative influence on you. Но, конечно, если у вас нет такой осознанности, и вы продолжаете думать плохо, то даже если вы не создаете непосредственно кармы, у вас возникает своего рода привычка, которая на вас влияет. But when we say full karma, it is something like that must have four characteristics, no? Потому что если мы говорим о полной карме, она должна обладать 4 характеристиками. For example, you have to have the desire to do something. Например, у вас должно быть желание что-то сделать. No, you have to have the desire to kill a kind of person, a person. Например, желание кого-то убить. You have to know that the person you are killing is the right one you want to kill. Вы должны знать, что тот, кого вы хотите убить, это именно тот, кого вы хотите убить. You have to kill that person, do the action of killing, or asking someone to do it for you. Затем вы должны его убить или попросить кого-то сделать это за вас. And then after you have to kind of feel happy, that you have done that. И затем вы должны испытывать радость от того, что вы это сделали. When you have all these things, then this is really like creating a real karma. Когда есть все эти вещи, это порождает настоящую карму. Otherwise, if something of these conditions are missing, then it's not complete, Если одно из этих условий отсутствует, то карма будет неполной. So just have a negative thought, it doesn't mean that you are creating some karma. И если у вас просто есть неблагие мысли, это не значит, что вы порождаете карму. You have to act out of that thought to create karma. Для того, чтобы породить карму, нужно действовать на основе этих мыслей. Yeah. Есть ли связь между практикой шине и седьмым ладжонгом? Я слышал, что с помощью седьмого ладжонга тоже можно добиться такого же покоя ума, только быстрее. Is there any connection between the practice of Shine and the seventh lojong? Because I heard that practicing the seventh lojong, we can also achieve this state of peace and calm. Yeah, the Shine is connected to all kind of tantric practices. Да, Shine связано со всеми тантрическими практиками. Because, for example,
doing a visualization of the deity, that can bring about a state of Shine also. Например, когда мы визуализируем божество, это также приводит нас в состояние шины. And generally, like, for example, if you speak about the two stages of the Tantra, generation and completion, Обычно, если мы говорим о двух стадиях тантры, о стадиях зарождения и then завершения, some people, they say generation is like Shine and completion is like Laktong. некоторые говорят, что зарождение это как шине, а завершение как латонг. But anyway, that state also you can bring about with Rushen, different kind of Rushen practice. Но опять же, это состояние можно достичь и при помощи практики Рушен, разных практик Рушен. But here it's like a kind of specific thing we are using, Но здесь мы like используем a specific Shine practice. некую специфическую практику шине. Of course, you can bring about Shine through other practices. Конечно, вы можете достичь шине и при помощи других практик. And it also may have connection with that seventh lojong. И в этом смысле это также имеет смысл с силым ладжонгом. Спасибо, что даете нам знания и делитесь опытом. Thank you for sharing your knowledge. Yeah. Вопрос такой. В начале ретрита вы рассказали о той практике, которую применяет Батарей, там поглощение черного дыма и отдавание белого света. Можно чуть подробнее, и если есть время, чуть-чуть проделать практику еще раз? At the beginning of retreat, you told us about applying Tonglen practice in hospital. Could you tell a little bit more about this, and maybe we can do this practice again together? Well, I don't know. They are kind of when just before coming here to Italy, to Russia, I received an email in which the application of this Tonglen had been approved in one hospital of Bologna as a kind of experimentation to alleviate the suffering maybe of people who have cancer and things like that. Я не знаю толком. Я только вот перед отъездом из Италии получил письмо, где говорили, что в больнице в Болонье приняли решение применять практику Тонглен для того, чтобы помочь людям, у которых тяжелые болезни, в частности рак. But I had heard already that they tried this practice more in America and in other places. Но я уже до этого слышал, что они пробовали применять эту практику в Америке и в других местах. But of course there are other methods which could also work well with in this situation in the hospitals. Но, конечно, есть и другие методы, которые могут хорошо помочь в такой ситуации в больнице. Because when you do Tonglen also you are bringing in the practice of giving and taking, you are bringing in some kind of concept, you know. Потому что когда вы выполняете практику Тонглен, отдавания и получения, вы задействуете определенные концепции построения ума. Taking suffering of other, giving your happiness, etc. You know, so it can work, but the person must understand that, and it's not easy for normal people to understand that idea. Вы думаете о том, что принимаете страдания других и отдаете все самое лучшее. Это может работать, но это требует того, чтобы человек обладал определенным пониманием. So for me, if I were to suggest some kind of meditation to do in the hospital, I would suggest something else, more to do with the practice of ordinary awareness. Поэтому, что касается меня, если бы меня спросили о том, какую практику применять в больницах, я бы скорее посоветовал практику обычного присутствия. Okay, there's some other question? Еще вопросы? Yeah? Прокомментировать два уровня наблюдения за мыслями. Один, когда мы наблюдаем мысли вербально, мысленно проговариваем, и когда мы не проговариваем. Вот, в принципе, два разных вида наблюдения за мыслями. Есть, когда мысли проговариваешь, наблюдаешь. Например, я услышу какой-то, я для себя проговариваю вербально, я услышу какой-то звук, когда я делаю. Вторая, когда я этого не делаю, вот это два уровня. Может, какой-то комментарий даст? Can you tell something about two levels of watching the mind? For example, when we watch our mind, sometimes we repeat the thing that we see with our mind, like noticing this and like telling yourself mentally that this is it.
Yes, And sometimes we don't do this. yes. What's the difference between these two levels? Well, I explained that there are some meditation, for example, in the Hinayana, that they use this kind of mind label. Я говорил, что в Хинаяне, например, есть медитация, где используют вот такой уровень ума. And some tradition, they don't use that mind label. Но в некоторых традициях этот уровень ума не используют. But like in general, when you're watching the mind like that, then you don't. It's also, I think, it's good if you don't use this kind of mind labels. В принципе, когда вы наблюдаете своим, лучше, я думаю, не использовать вот эти наименования, не In this обозначать. context that we explained today. В том контексте, в который мы обсуждали сегодня. Because that means that is another mind which is coming up, no? Потому что это значит, что это еще один аспект ума, который мы применяем. Then when you observe, then you would have to observe also that mind. И тогда, когда мы наблюдаем, мы должны наблюдать также и этот ум. Конечная реализация шине, скажем так, она как-то связана с природой ума, или это все равно просто снять проблему? The question is if the final realization of Shene is related to the nature of the mind, or we just use Shene to relax. That depends on the context, you know. Это зависит от контекста. In general, context is not related to understanding of the nature of the mind. Как правило, контекст, в котором мы практикуем Шене, не связан с обнаружением In the природы ума. Dzogchen system it is. Но в системе Dzogchen связан. But in general, when we do the practice of Shine, Обычно, когда мы делаем практику Шене, for example, in the sutra, в частности в сутре, they are not just doing for relaxing the mind. практику Шене делают не только для того, чтобы расслабить ум. They do because they consider that you need Shine in order to understand reality. Они делают это потому, что считают, что Шене необходим для того, чтобы постичь реальность. And they explain that, for example, if you want to use a candle to see something in the dark, Они используют следующий пример, что для того, чтобы увидеть что-то в темноте, вы используете свечу. the flame of the candle should be still. И пламя этой свечи должно быть спокойно. If the flame of the candle is moved by the wind, then it is not sufficient to give light. Потому что если пламя And to свечи see. колеблется ветром, его будет недостаточно для того, чтобы осветить все вокруг, чтобы мы могли So что-то then увидеть. they consider that first you must calm the mind, and then you discern the real. Поэтому в сутре считается, что сначала необходимо успокоить ум и затем использовать его для наблюдения реальности. But we are not thinking that way in the Dzogchen system. Но мы в системе Slightly Dzogchen different. так не думаем, а у нас другой взгляд, немного другой. Some other question? Еще вопросы? No? Okay, we go Okay. home then. Пойдем домой.